Iremos explicando slide por slide en castellano y en inglés. Este máster es un máster que en este momento es único en Europa. Es el máster que recoge toda la cadena de valor, desde la donación hasta el trasplante de todas las sustancias de origen humano. Está acreditado en la Universidad de Leiden y en la Universitat Autònoma de Barcelona, y cuenta con el soporte digamos, científico y profesional de dos bancos de sangre de reputación internacional, como son el Sanquin en el Reino Unido, en los Países Bajos, y en España, concretamente en Barcelona, por el Banco de Sangre y Tejidos. Yeah, Leiden University and Barcelona University already collaborate a long time in giving education in this area, but only recently this new master was also accredited in the Netherlands. So it's now a real joint master also by law. So we are already one of the most developed and international alliances indeed for giving education and transmission of knowledge in this field of transfusion medicine. But we also already collaborate a long time with the Dutch blood supply organization Sanquin, which is centralized and also very active in the field of education and dissemination of giving knowledge to developing countries, how to set up blood banks, how to manage blood banks, etc. So they have a real dissemination program, and we are very glad that Sanquin also joins us in this master, like they did in the previous masters. And then lastly, we are of course an academical institution, and also the education in transfusion medicine and in cellular therapies, regenerative medicine, is one of the key points of the Leiden University and focus points of the Leiden University, and also I think at least guiding in our country, and also I think in Europe. We have great expertise in the development of not only the traditional transfusion medicine and transfusion products and knowledge in that field, but also the new cellular therapies. Bueno, quisiera añadir también que la colaboración con el Banco de Sangre y Tejidos y la Universidad Autónoma de Barcelona prácticamente ha durado más de 20 años, y fruto de esta colaboración se creó una cátedra específica de Medicina Transfusional y Terapia Celular y Tisular. Seguramente oirán ustedes durante el máster o durante el periodo en que ustedes estén conectados con nosotros hablar de esta cátedra, en el que tenemos diferentes programas. Un programa, precisamente la cátedra, es este máster. I was just explaining about the chair of transfusion medicine. This chair is a chair that was created with the Autonomous University of Barcelona. It's a chair which is strictly devoted to the teaching, the academic teaching of transfusion medicine in a wide spectrum, as we have already mentioned. So you will hear about the chair during the master and during perhaps the next years, if you are continuing the connection with us. So let's go to the technical information. This master is a full online master. Even though we are progressing in the educational and pedagogic tools in order to make it. Excuse me, I have switched to English. Este máster es un máster en línea. Es un máster que estamos haciendo evolucionar para utilizar las herramientas pedagógicas y de educación que lo hagan más cómodo, confortable y accesible para los estudiantes. Es un máster que tiene 60 créditos, dura un curso académico que en principio está convocado para 50 plazas,
y empieza del 20 de octubre del 22 a julio del 2023. Son 70 créditos. Es en inglés y en español, y el precio del crédito son 180 euros, como muestra aquí. La matrícula, ya dado que empieza en octubre, se acaba en septiembre de 2022. Es decir, tenemos unos cuantos meses para matricularnos. So, Jan, do you want to explain in English too? Yeah, I think it's pretty clear that you have to make your choice before September coming up. The nice thing of the course is, of course, also for getting a lot of teachers online and to see a lot of teachers and to be flexible, is that's online teaching. For a master, the required number of 60 ECTS. The length is in total 1 academic year, but divided into two different periods of 1 year. There are about 50 places, of course. Full is full, but we target a very interactive, very personalized course, and then you cannot handle more than 50 students. There is a Spanish track, but because I'm speaking English, of course, there's also an English track. Most study materials are I think exclusively all study materials are in English, and the price and the dates of the first year are stated in the slide. Okay. Me he dado cuenta ahora de un error en esta diapositiva. El máster puede ser cursado en 1 o 2 años. En 1 o 2 años. The master can be taken in 1 or 2 years. And in this case, the final date of the master will be on 2024. Okay? Yeah. Because I realized that it was a mistake in this slide. It's my fault. So my apologies. Just a short comment regarding the teachers and the professionals linked to the master. Un comentario en cuanto a los profesores y autores del máster. En este momento tenemos más de 80 profesionales creando contenidos y 100 profesores del máster. Prácticamente el 50% son profesores y autores de fuera de España. So, just to tell you that we have more than 80 professionals generating contents and teaching in the master, and 50% of these teachers and producers of contents are from outside Spain. They are international. So, going ahead, what we are going to try, lo que estamos proponiendo es generar una formación muy especializada y actualizada en medicina transfusional y terapias celulares avanzadas, como he dicho antes. Pretendemos desarrollar competencias específicas para poder analizar y aplicar los últimos avances en este ámbito de la medicina. Y además intentamos promover la capacidad para tomar decisiones operativas estratégicas y además mejorar las expectativas laborales de los alumnos para que puedan acceder a lugares de trabajos de mayor responsabilidad. Entendemos que existen especialidades en medicina transfusional, pero este máster lo que intenta es dar un nivel superior para mejorar las expectativas de los estudiantes. So, Jan, please. Yeah, of course, the basic aspects of this field is that it's very fast moving. Of course, we have the traditional transfusion medicine, but also in that area, there's a lot of new knowledge every year. So for students, it is very hard to have a comprehensive view on all the developments in these different fields in the transfusion medicine and advanced cellular therapies, and that's why this study is online, to be able to transfer this up-to-date knowledge from very many different specialists in this field up to date to you as potential students, and that could be of great value because you cannot get it
elsewhere. Otherwise, you had to visit all kinds of different congresses and find time for that. But in this way, you can, in a very automated and personalized and interactive way, the competences you need to gain a position in this field. And also, if you're already working in this field or in part of this field, it is, I think, vital to extend your knowledge into nearby fields which have to do with transfusion medicine, and to, in this sense, acquire a more senior and up-to-date position in this field. Thank you. So, talking about the student's profile, hablando del perfil de los estudiantes, en principio este máster está dedicado a personas que están muy íntimamente vinculadas a las ciencias de la salud, medicina, farmacia, ciencias biomédicas, biología o equivalentes. O sea, es un máster que aporta conocimientos superiores a lo que habitualmente se encuentra en las facultades de medicina o farmacia en cuanto a esta disciplina científica. También, después de nuestra experiencia acumulada, hemos visto que titulados universitarios de enfermería con experiencia pueden acceder con solvencia, que pueden ingresar en el máster y ser titulados. O sea, pues, enfermería también tiene un papel en este máster, especialmente desde el momento en que ha pasado a ser un grado universitario equivalente a cualquier otra carrera de ciencias de la salud. So, do you want to add something regarding the student profile? Not really, but I think it's clear that we need to make a good course and an interactive course. We aim to have students which already graduated in the mentioned fields. And of course, if it could be of value when you're Spanish speaking as a native language, that you still try to go for the English track, because it's a field which is predominated also by English literature, English magazines, and to develop yourself also in this field via the English language. But of course, then there are some language requirements to follow the course, and you can read them here. Thank you. Precisamente hablando del lenguaje, como ustedes saben, el máster tiene dos líneas, una en inglés y otra en español, pero todos los contenidos, básicamente todos los contenidos son en inglés. De manera que para la modalidad bilingüe hace falta acreditar un cierto nivel de inglés, además del español, y para la modalidad en inglés hay que acreditar un nivel superior de inglés, tanto hablado como escrito. Just mentioned that the needs in languages. So do you want to add some comment? No. Okay. Entonces, el plan de estudios es un plan de estudios que a través del tiempo lo hemos ido consolidando. Lo que intentamos es que tenga un sentido práctico y que cubra toda la cadena de valor, desde la donación hasta el uso de los productos. De hecho, en el Banco de Sangre y Tejidos hemos acuñado un concepto que es el vena a vena, y que estamos en este momento transformando en un concepto más evolucionado, que es el donor to patient, D2P. De manera que el programa del máster sigue un poco la filosofía del donor to patient, desde la donación, en este caso la transfusión sanguínea, la inmunohematología para asegurar la competencia de los productos, y después precisamente el módulo 4, que es el más intenso y largo, es el módulo en que da lugar a todas las disciplinas de nueva creación, la terapia celular y tisular, y los bancos de tejidos, que son los que evolucionan de una manera más acelerada. Y después, finalmente, como estamos hablando de un máster en que no solamente
es asistencial, sino que evoluciona muy rápidamente y que evoluciona a través de diferentes proyectos, proponemos un módulo de gestión de proyectos en que permita al estudiante aprender a avanzar mediante proyectos en la disciplina científica que escoja, desde la donación hasta la terapia celular. Y finalmente, un trabajo final de máster, que como novedad es este máster con Leiden, ha aumentado su protagonismo. Es un trabajo que exige 15 ECTS, que será bastante exigente y será como una mini tesis doctoral en relación a diferentes materias que se pueden elegir. En total 60 créditos. Tenemos los 3 primeros módulos, si no recuerdo mal, son 9 créditos, el módulo 4 son 12 y la tesis, el máster tesis, es 15 créditos. ¿Ok? Perdón, y el módulo 5 son 6 créditos. Y esto sería el esquema general del plan de estudio. Do you want to add some? Yeah, well, as you can see, the 2 years, the 60 ECTS, they are divided into 6 different modules with different lengths, varying between 5 and 15 ECTS. The first year, more or less, starts with the first 3 modules: blood donation, blood transfusion, and immunohematology. The 4th and the 5th and the 6th. The 4th is a bit divided between the first and second year. But good to know is that the master is finalized by writing your own thesis. And you get good guidance for that. It's a 15 ECTS a project in which you can choose after approval a thesis theme or title or project or subject, and this leads to a thesis which you will defend for our thesis committee, and which will be your final and work which will finish your which will successful will finish your master. Thank you. Well, that's all for the, let's say, the summary of the information we want to let you know. Thank you for your attention. Here in this picture you have our contacts, and we have the contacts with the 2 universities. And now, excuse me again, I'm switching the language. Gracias a todos. Como pueden ver en esta slide, tenemos los contactos de los coordinadores, los contactos de las universidades y los contactos de las oficinas de gestión académica e información de la Universitat Autònoma de Barcelona. Con esto acabamos lo que sería la presentación técnica y luego entraremos en un turno de preguntas. So, Joan, I think you have understood me, but if you want to add any comment? Yeah, I think this is very important that you if you have now an immediate question, we can of course answer this, but we are welcoming any question on our personal emails here, and we try to answer them as best as we can. Some situations of yourself will be personal, and you can have our personal answers on your personal questions via the email. And if needed, we can also set up a telephone conference with each of you if you want to have more in-depth discussions about this very important decision to enroll as a student. And we really welcome your personal contacts. But of course, Juan, I'm not quite sure, but if there are now burning questions, of course, we are still available to answer those. Yes, well, we have practically 20-25 minutes left for open questions in the audience. Tenemos más o menos 20-25 minutos para preguntas en la audiencia.
Como pueden ver, estos correos son de perfil personal, pero pueden utilizarlos para, como ha dicho Jaap, para contactar con nosotros. Y es más, si creen que pueden interesarle a otras personas, también pueden brindar estos correos para que nosotros podamos dar información o incluso enviar esta presentación para que pueda ser estudiada.